ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Write the solution set of the equation x² plus x minus 2 equals 0 in raster form. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸಿಂಗ್. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಧ್ಯ ಟರ್ಮನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು such that we can get x plus a multiplied by x plus b ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಟರ್ಮನ್ನು 2x minus x ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ x plus 2 multiplied by x minus 1 equals 0 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, -2 ಮತ್ತು 1. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ -2 and 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? -2, 1. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. If a set A has 3 elements and set B 3, 4, 5, andre it also has 3 elements, then find the number of elements in A cross B. So ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? Set A has 3 elements. Set B also has 3 elements. So ಎರಡರದ್ದು ಸೈಜು 3. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? If set A has m elements and set B has n elements, then A cross B has mn elements. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2, 3 and 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ number of elements is 3 multiplied by 3, which is 9. So ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸನ್ನು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 pi by 6 multiplied by 180 by pi. ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 180 by 6 is 30. So 7 multiplied by 30 degree ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 210 degree ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If 4x plus I 3x minus y equals 3 plus minus I 6. X and y are real numbers. Find the values of x and y. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪರ್ಪಲಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಅದರ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? we can equate the real part and the imaginary part. So if we equate the real part, 4x must be equal to 3. ಅದರ ಅರ್ಥ x should be equal to 3 divided by 4. So this is how you find x. Now how do you find y? We equate the imaginary ಪಾರ್ಟನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3x - y = -6. ಸೊ 5 ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದರದ್ದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 33/4 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 4ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. 5ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ 24. ಯಾಕೆ? 24 ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ 24 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 24 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 100/24 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 100/24 ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4.17. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4 ಈ ಥರ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? Solution set consists of natural numbers less than 4.17. ಅವುಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? 1, 2, 3, 4. ಇದು 5ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 6ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋಣ. 6ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರು. 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 ಅದೇ ಥರ 1 ತನಕ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5040 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5040 ಆನ್ಸರ್. ಇದು 6ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 7th question. 7th question is 4th term in the expansion of a binomial expression. Binomial expansion alli r plus 1th term of a binomial expansion of, let's say, a plus b to the power n is tr plus 1 is ncr multiplied by a power n minus r b to the power r. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 4th ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4th ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಏನು? ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ r plus 1th ಟರ್ಮ್ದು
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಸೊ r+1 ಇಲ್ಲಿ 4th ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ r ಅಂದರೆ 3. ಸೊ ಆ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. n ಇಲ್ಲಿ 12, a ಇಲ್ಲಿ ಏನು x, b ಏನಿಲ್ಲಿ -2y, r ಅನ್ನು 3 ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? NCR is 12C3, A is x, n minus r is 12 minus 3, b is -2y, r is 3. So first ಇದರಲ್ಲಿ 12C3 ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು x ಪವರ್ 9 -2 ಪವರ್ 3 -2y ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು y ಪವರ್ 3. 12C3 ಏನು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 220 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ 12C3. ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ -220 ಮತ್ತು -2 ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು -8. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 7ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. 8ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು. nth ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 17th ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಫ್ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ an = 4n - 3, ಫೈಂಡ್ a17. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು an ಏನು ಅಂತ. n ಬದಲು 17 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. You substitute the value of n with 17. ನಿಮಗೆ 65 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is 8th question. The 9th question is slope of a line question. Okay. Find the slope of a line passing through points. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 - 2 -1 4. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ we use the formula for slope of the line passing through 2 points. So m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3/2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x1 y1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x2 y2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 9ನೇ ಕ್ವೆಶನ್. The slope is -3/2. 10ನೇ ಕ್ವೆಶನ್. Focus of a parabola y² = 12x. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಲಿ ಇದರ 4 ಥರ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು y² = 4ax ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ y² = 4ax. ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ y² = 4ax ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅದರ ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? y² = 4ax ಅದು a,0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗಿವನ್ y² = 12x, comparing with the standard form, 4ax will be 12x, which means a is 3.
A3 ಆದರೆ ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು A,0 ವಿಚ್ ಇಸ್ 3,0. 10ನೇ ಕ್ವೆಶನ್. And then the question, simple conceptual question. If a point is on xz plane, what is its y coordinate? So xz plane ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ y coordinate ಯಾವಾಗಲೂ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. So in xz plane, y coordinate of any point or all points is 0. So ಇಲ್ಲಿ answer 11th one is 0. 12th one, we have to evaluate this limit and derivatives chapter question. This is straightforward ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸನ್ನ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ. ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು x = 4 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು 19/12 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ 0/0 ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 19/2ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 0/0 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು 19/2. 13th question. Negation of a statement. Both the diagonals of a rectangle have the same length. ಏನದರ ಅರ್ಥ? The statement says in a rectangle both diagonals have the same length. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? If you take any rectangle, then both the diagonals have the same length. So negation ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is false that both the diagonals of a rectangle have the same length. If it is false that both the diagonals in a rectangle have the same length, that means there exists at least one rectangle. This means the statement, there exists at least one rectangle whose both diagonals do not have the same length. So this is the 13th question. Now let's go to 14th question. Statistics question. Find the mean of first n natural numbers. Mean andre it is sum of n observations, sum of the observations divided by number of observation. In this case, sum of n observations is basically sum of n natural number. Sum of first n natural numbers. And that we divide by n. What is sum of n natural numbers, first n natural numbers? n multiplied by n plus 1 divided by 2. Alva? So first 10 natural numbers, so n multiplied by n plus 1 divided by 2. So mean formula substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ sum of n natural numbers, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ? n plus 1 by 2. This is 14th question. Final question, 15th question. Define the sample space of a random experiment. Definition question.
Sample space of a random experiment is set of all possible outcomes. Is defined as the set of all possible outcomes. ಇದು 15th. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿದಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು. ಬಾಯ್.